overloading, but the thing is I have changed my mind. Why? Because we were discussing OOPS concepts, right? Under OOPS concepts, we have discussed the concept of class, object. Oh my god. The editor kada. Let me change it to normal text. Okay. So in OOPS concepts, we have discussed the concept of class, object, encapsulation partially. మొత్తం కాదు, ఎన్క్యాప్సులేషన్ మనం ఎంతవరకు కొంత చూసాం, జస్ట్ ఐడియా. उसके बाद we need to learn inheritance and then polymorphism and then abstraction. Okay, so we shall see the concepts one by one. After class and object, we have seen the concepts of constructors. Okay, and later we have seen loops, I mean the flow control statements. If statements, which case loops, like this, right? Flow control statements. And later we need to see the concepts of arrays actually. Okay, so we shall see them later. First of all, we shall jump to inheritance. Okay, so inheritance చూసాక అప్పుడు ఒక్కొక్కటి కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, arrays అలాంటివి. Fine. So what is inheritance? Inheritance is one of the WOP concept. And what does it say? So before going to the definition, let me explain you the concept. Assume we have a class here and I have one more class. Okay, two classes in my program. Now I have several methods, several properties over here in class A. Assume this is class A. Okay, and this is class B. So here in class A, I have several methods, several properties. Okay, all these properties belong to class A. Touchpad పోయిందే. Okay, sorry, ఏం పని చేయట్లే సరిగ్గా. Assume I have here some 5 properties. Okay, 5 properties, among which, ignore the spelling mistakes. Okay, properties, oh my god, సింగిల్ హ్యాండ్ టైపింగ్ అండి, ఇగ్నోర్ చేయండి, ఒక చేతితో ఇయర్ ఫోన్స్ పట్టుకుని ఉన్నా. సో ఇందులో ఒక 2 వేరియబుల్స్ అనుకుందాం and 3 methods. Instance or static, just do not bother. Assume we have 2 variables and 3 methods. Now in class B, I have only one variable. Assume I just have one method, that's it. One method. Now what I'm gonna do is, in class B, I will require class A properties also. Okay, I require class A properties also. But this class A belong to some other package. It can be some other package or doesn't belong to our what you call package itself. It could be in our program also, or it couldn't be our program also. Okay, there can be several cases. Sometimes it can belong to our package and it may not be belong to our package also. And what is a package? I told you, folders. If it is belong to the same folder, you need not to import the thing. If it is belonging to some other folder, that is package, you need to import the package, just like the scanner class. Okay, even if it is from other program also, you can access the members of some class. Okay, I told you, right? Suppose let me open my what you call drive, G drive. Here we have Java, right? So listen, look at here. I have several classes. All these examples which we have seen all these days. Some C1 dot class, C2 dot class, later CMD dot class, today's class. Okay, we have date also. Now, if you open this CMD dot Java and if you try to access a member from C2 dot class. Suppose we have balance dot Java here. This is belong to some other, I mean, this is completely
a different program, and this is completely a different program. Here I have cmd.java, which we have created today, and we have balance.java we have created on 27th this month. These two are completely different programs, but still I can access the methods of balance.java. I mean the classes and methods inside this program in this program. Yes, it is possible. In C, it was not possible to access members of some other program in present program. But in Java, it is possible. You can directly create object for that balance. I mean, whatever class there inside, you can create object for that and you can access the members. How it is possible means, yes, all the programs, all the dot class file belong to this folder only. When you compile a program, the dot class files are generated. And what are dot class files? They are bytecodes. Let me show you. First ఇది ఫినిష్ చేసి అప్పుడు దానికి వెళ్తా. Okay, so let me create a new folder, completely new folder. Okay, some mecs. My folder name is mecs. Do I have any dot class files here? No programs, no dot class files. Program means, I mean the source code dot java files. Dot class files means the bytecode. Let me show you what is bytecode. Here, let me take another paint application. Okay, here, this is our source code. Okay, the program which we are writing. After compilation, it generates a bytecode. Okay, and after JVM comes and it loads the executable file into RAM. Okay, let me label it. So this is .java file, our complete program. Let us say some demo.java. Inside demo.java, if I have some classes, okay, let us say some class A, class B, and class C here. So totally three classes I have in my demo.java program. Class A, and next class B, and the third one class C. So this is my source code. When I compile javac demo.java, bytecode is generated. This bytecode is not available in C language. C language directly produces object file and later .exe file. Okay, but bytecode is a combination of source code and, I mean, high level language and low level language. మీకు అది తెలుసు కదా, మీకు లిజన్ ఈ టర్మ్స్ అని నేను వాడేస్తున్నా కానీ ఐ హోప్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. లేదంటే మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. బైట్ కోడ్, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఏంటి, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, మషిన్ కోడ్ ఏంటి, హై లెవెల్ కోడ్ ఏదో అంటున్నారు సార్, ఇవన్నీ మీరు మీరు అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి. ఇంటర్నల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసినప్పుడు, రన్ చేసినప్పుడు మన సోర్స్ కోడ్ ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి. ఓకే, ఆ జీరోస్ వన్స్ ర్యామ్లోకి లోడ్ అవుద్ది. Then the processor comes and execute because it understands only zeros and ones, not our English language. You're writing it in human readable language, right? English language. So when the compilation is done, bytecode is generated. Bytecode is separate to each class. Okay, so dot class files antam, bytecode antam, dot class files. Okay, ela ante a dot class. Some a dot class is generated. Here we have class A, right? So here we have a dot class, b dot class, and c dot class, right? So let me label it a dot class. The dot class files are generated with the class name. Here the complete program extension is java.java. Here for each class we have separate dot class file. Here బాగా గమనించండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే ప్రోగ్రామ్. We have only one program, but the dot class files generated are three. Okay, a dot class, b dot class, c dot class. So let me show you. Let me write a program, same program which contains three classes. Okay, some class A. Let me not write anything. Okay, I'll just remove these empty classes. Some class B,
Mm. And the third one, class C. Okay. So three classes I have. Let me save it. Save it to some demo.java. This is a save to which file? I created a new one, right? MECS. Yeah, this one. MECS. Here I am saving my file with the name demo and the extension is Java. Save. So now let us go into the folder. You can see we have a Java file. What is the type? Java. Got it? So this is my Java file. Now let me compile it. CMD and the drive is G CD MECS Java C demo.java. This is the code for compilation command. The compilation is going on. Okay, Java C kada Java icha. Java C. So compilation will be successful because no errors in my program. Now you just go to the folder and check. Previously only demo.java was there. Now how many files are generated? A.class, B.class, C.class. Three dot class files are generated. You can see the type here, class, class, class. Got it? So now I can access the members of class A in class B by creating object of class A and the members of class C in class A or anywhere. Okay. If you want to access the members of one class in another class, you just need to create the object. Or if they are static members, you can access them using the class name. So this is what going to happen. Now let me create another program. Okay. So let me create another program. Here I have class X and some class Y. That's it. So let me save it to some PGM. Now go to the folder and check. You have PGM. Demo.java, pgm.java. Now compile it. So this time not demo.java, pgm.java. Compilation is done. Now go to the folder and check. How many dot class files we have? ABCXY. Advaita, so these two are completely separate programs. But all the dot class files, I mean all the classes in these two programs have generated dot class files after compilation. And all these classes are coming and storing in this folder only, same folder. All these dot class files belong to same folder. So I told you in this program in demo.java, you can access the members of other class here by creating object. ఓకే ఒక క్లాస్లో ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు పాసిబుల్ అంటే నాట్ బికాస్ దే బిలాంగ్ టు సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే డోంట్ థింక్ బికాస్ దే బిలాంగ్ టు సేమ్ ప్రోగ్రామ్. The answer is because the dot class files are belong to the same folder MECS. So same way, even though X and Y are belong to other program, these dot class files are also stored in the same package, right? Same folder MECS. So same way, you can access the members of class C in X and Y also. You can access the members of class B and X and Y also, or you can access the members of X in ABC also, even though they belong to other program. సార్ Mm. ఇప్పుడు ఒకే ఫోల్డర్ లోని క్లాస్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండొచ్చా? ఆహా ఉండదు. అంటే ఉండొచ్చు, ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. ఉండకూడదా అయితే? ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకో థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని జస్ట్ క్లాస్ ఏ అని క్రియేట్ చేశాను అనుకో. ఓకే సో సేవ్ చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని సమ్ pgm2 అని క్రియేట్ చేస్తున్నా. pgm2.java అని సేవ్ చేస్తా. ఇప్పుడు pgm2తో నేను రన్ చేస్తా. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది, దీనిదే వస్తుంది, కానీ ఆ ప్రీవియస్ది ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. చూడు ఏ 2 టైమ్స్ వచ్చిందా? నో 1 టైం వచ్చింది, అంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. ఈ demo.javaలో ఉన్న ఏ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఉంది కదా, అది ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది ఈ pgm2తో. రీసెంట్గా దేన్ని కంపైల్ చేస్తామో ఏ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వచ్చిందో అది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో మీరు డిఫరెంట్ నేమ్స్తో ఇచ్చుకోవడం బెటర్. ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా రీసెంట్దే అవుద్ది కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. మనం ప్రీవియస్ చేయం కదా, జస్ట్ అలా స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికి ప్రాబ్లం రాదు. బట్ నువ్వు సేవ్ చేసి ఉండాలంటే మాత్రం పోతాయి.
Clear? So therefore in Java we can access the members of some classes which belong to other programs also when they are belonging to the same package here, same folder MSS. Okay, but when I was accessing nextInt method, parseInt method, all these which belong to some other package inbuilt classes, then they belong to some Java folder in C drive somewhere. C drive lo program files lo. What bullshit. Okay, logs open చేస్తున్నా. అర్రే. ఓకే, సో సి డ్రైవ్లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జావా ఉందా, జావాలోకి వెళ్ళి జేడీలోకి వెళ్ళి ఎస్ఆర్సి అని ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫోల్డర్. ఓకే, దీన్ని అన్జిప్ చేసుకోండి. అందులోని మన ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇగో జావాలో ఇవన్నీ ప్యాకేజెస్, యూటిల్ ప్యాకేజ్ యూ హ్యావ్. దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చూస్తే హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ స్కానర్ క్లాస్. దెర్ యూ గో, స్కానర్ డాట్ జావా. సో ఇది ఏ ప్యాకేజ్ బిలాంగింగ్, మన ఫోల్డరా? నో, ఇది ఎక్కడుంది, ఎక్కడో వేరే దగ్గర ఉంది. అందుకే వీ యూజ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ ప్యాకేజ్ వీ నీడ్ నాట్ టు ఇంపోర్ట్. అర్థమైనా? సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పిన అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో. నా దీనికి వచ్చేద్దాం. అయితే ఇలా కాకుండా వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రాసెస్ హియర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ, లిజన్, అందరూ ఉన్నారా? వినిపిస్తున్నా? ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఫైన్. Now in this scenario I have class A and class B. Class A has several properties, class B has just one method. Now if I want to access the members of class A, I need to create object. Okay, I need to create object for that class and access the members. But what if I want to access the members of class A only by creating object of class B? That means without creating the object of class A, can I access the members of class A here? Inside class B, can I access the members of class A without creating object of A? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో క్లాస్ బిలో క్లాస్ ఏ యొక్క మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ. ఎందుకు అంటే, ఎలా అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ పేరెంట్. ఓకే, సో వినండి, ఇది మన కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ పేరెంట్ and if this is child, then child has all the rights to access the parents data, parents properties, right? So parent has two houses, one vehicle. So child has no vehicle and no house, but still he is able to say I have two houses and one vehicle. Why? Because his parent is having the properties, and the properties of parent are available to child. So what I'm gonna do is I'm gonna create a relationship between these two classes, and the relationship is parent and child. When you have a parent and child relation between two classes, the child class has all the rights to access the members of parent class. Advaina? So inheritance is the concept of acquiring properties of one class to another class. Let me repeat, inheritance is the concept of acquiring properties of one class to another class. So we call this a parent class or super class or base class. Three పదాలు ఉండొచ్చు. సో పేరెంట్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా పేరెంట్ స్పెల్లింగ్ బాబు. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా సూపర్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు. Okay, and the class which is acquiring the properties of a parent class is called as parent అయితే చైల్డ్ అవుద్ది. ఓకే, టర్మ్స్ అలా ఉంటాయి. ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అవుద్ది. చైల్డ్ క్లాస్. సూపర్ క్లాస్ అయితే ఇది సబ్ క్లాస్ అవుద్ది. ఒకవేళ మీరు సూపర్ అన్న వర్డ్ వాడితే దీన్ని సబ్ అని దీన్ని రిఫర్ చేయాలి. బేస్ అని దీన్ని రిఫర్ చేస్తే దీన్ని డిరైవ్డ్ అని రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో సబ్ క్లాస్ అండ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్, ఇవి టర్మ్స్. And what is going to happen when I make relationship, parent child relationship between two classes? The parent class properties will be available to child class. That's it. And not reverse. Okay, పేరెంట్వి చైల్డ్కి ఉంటాయి కానీ చైల్డ్వి పేరెంట్స్కి ఉండవండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నోట్.
Parent class members are available to child class, but child class members are not available to parent class. So now let us see, and how to form this relationship is using a keyword called extends. Okay, using a keyword called extends. Just using this keyword you can create parent child relation. Let us see the syntax. So let me have some class over here. Assume this class name is parent. Okay, it has some members, some ABC function. Okay, లేదా p method అని పెడదాం, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. p method has no arguments, just a body, and let us include a printing statement here. Oops. Hmm. Copy, paste. Let us display some parent class, parent method. Parent method కాదు, parent class method. Okay, just మన indication కోసం. Now let me create a child class. Assume the child class is having main class, main method. Suppose the class name is child, and what did I say? To create the relationship of parent child, we need to use the keyword extends, and the syntax is class name extends parent class name. What is the parent class name? Parent. That's it. So we have two classes here. One is parent class, the name itself is parent. Second is child class. This class, when extends a class, it will become child to that class. Okay, so here child class is extending some class. Which class? Parent class. Therefore now this is child to this class. Then names ఇవ్వడం కూడా parent child అని ఇచ్చాను. Okay, you can give any names. Now what is going to happen? If here, if it wants to access the members of parent class, it need to create an object right before, but it doesn't need to create object here. It can create its object only. So let me add an instance variable, instance method here also. Let us say void some xyz. Okay, c method and పెడతా, xyz వద్దు, c method. Keyboard కూడా పోయింది. And let me include some printing statement. Okay, which displays child class method. You know, కనిపిస్తున్న screen. So I have a class parent, I have a class child, and I have created a relation parent child using extends. Now this class is child to this class, and in class parent I have one variable and and a method, instance method. Okay, in class child I have an instance method and a static method. Of course static method is just to start the execution. I need not to include it here. I can create one more class also. Okay, అక్కడ లేకుండా జస్ట్ దీనికి ఇందులో పెట్టేస్తున్నా. If you want, let me add the main method in some class 3, and this class C is just to have main method. That's it. Okay, that's it. So what is going to happen is, suppose here in this method, if I want to display variable a, variable a unnada class child lo? No, it doesn't have a variable a, but variable a is available in its parent class. Child class method is trying to access a variable a which is a member of its parent class, and it is perfectly valid. ఎందుకు అంటే child class members can access parent class members. Simply saying inside child class you can access the members of parent class. Okay, now if it is not
a child to this parent class, this will create error. But this is child to parent class, right? Now this is valid. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? And now let me call p method here. P method doesn't belong to child class. If p method belongs to child class, this is valid. But still this is valid. Actually, when there is no parent p method in child class, it should generate error. But here it will not generate error. Why? Because child class లో లేకపోయినా parent class లో ఉంది. Okay, so what happens is when a class is child to some other class, all these members are considered as these members only. You need not to create object, you can just directly access them. ఎంతమందికి అర్థమైందండి? ఈజీ కాన్సెప్ట్ని తిప్పి తిప్పి చెప్పా వెరైటీగా. అంతేనా? ఇద్దరికేనా? అసలు ఉన్నదే ఇద్దరా? 3 4 8 మెంబర్స్లో 4 మెంబర్స్ ఇచ్చారు రిప్లై. 5 6 ఫైన్. లిజన్, కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నేను ఎగ్జాంపుల్ టఫ్గా తీసుకొని మీకు చూపించా అంతే. సింప్లీ సేయింగ్, సో లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ వినటనా? ఇన్హెరిటెన్స్, సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లేదా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ acquiring properties of parent class. The one class and radham properties of one class bracket lo parent class, we call this parent class, to the properties of in the process of acquiring properties of one class to another class. That's it. సార్ Hmm. అవి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా, అప్పుడు ర్యామ్ లోకి లోడ్ అవ్వవు కదా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా. అవును, క్రియేట్ చేయలే కదా ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం. దీని అవుట్పుట్ జస్ట్ హెలో వరల్డ్. అది కాదు సార్, అదే పేరెంట్ లో లిజన్, కంపైలేషన్ జరిగినప్పుడు చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. మెయిన్ మెథడ్ నుండి కదా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది. సో జస్ట్ హెలో వరల్డ్ ఉంది, అవుట్పుట్ హెలో వరల్డే. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తుంది చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ సమ్ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ సమ్ ఏ ఉందా? లేదు. బట్ పేరెంట్లో ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఓకే, వ్యాలిడ్. It is some printing statement, valid. Okay, it is calling some method, p method. Is p method available here? No. Okay, let us see in its parent class. Yes, it is available here. Okay, valid. That's it. అలా చూస్తా తప్ప అంత కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లిజన్, ప్రోగ్రామ్ ఫుల్గా రాసుకోవు, బట్ నువ్వు ఆ టైంకి ఏది కాల్ చేస్తున్నావు అది పాయింట్. నీకు ఎలా చెప్పాలి? ఇప్పుడు నేను 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తున్నాను శ్రేయ, కానీ నేను కాల్ ఇచ్చేది ఒకే ఒక్క మెథడ్కి. మనం రాసిన అన్నిటికీ కాల్ ఉండాలని లేదు. అది కాదు సార్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ అనే వేరియబుల్ ని చైల్డ్ దాంట్లో యాక్సెస్ చేశారు కదా, అది యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ర్యామ్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి కదా. అది పేరెంట్ క్లాస్ లో ఇన్స్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ర్యామ్ లో లోడ్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే, చెప్తానండి అయితే. ఓకే, సో ఫస్ట్ టఫ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం, చెప్తాను చూడండి. సో సేవ్ చేస్తా దీన్ని. INH1 అని సేవ్ చేస్తున్నా. MECSలోనే సేవ్ చేద్దాం, కొత్త ఫోల్డర్. ఫైన్. సో ప్రాసెస్ ఏంటంటే, here I want to access all the methods. First I want to access the C method. If I want to call C method, is it possible? No, right? It will generate error, compilation error, because C method belongs to child class and it is an instance method. Therefore, create object for child class. So child some C1 equals to new child. Okay. Now I can call C method on C1 object.
Yes, this is valid. When object for child class is created, all the instance members are loaded. So therefore, I can call c1.c method. So I will get this output. Okay. Open cheddam. Let me not access these two here. Let me delete. So only child class method అని ఉన్నది. సేవ్ చేద్దాం. మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? జస్ట్ ఈ పార్ట్ మాత్రమే చూడండి, జస్ట్ ఈ పార్ట్ మాత్రమే. ఇది పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్, మనకు తెలిసిన కోడే. వీ హ్యావ్ టూ క్లాసెస్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ here you need to create object for that class and on that object you need to call that method. So this is valid and the output is going to be child class method. So let's run. MECS లోనే ఉన్నాం. java c inh1 dot java. okay, java c 1 కదా, 1 పెడలా. fine, compilation అయింది. Let me run it. And in which class do we have main method? Class C. Class C contains main method, so you need to mention class C here. That's it. And the output is child class method. Why child class method means the statement inside C method is a printing statement which has child class method string, and this method belongs to child class, the class child. So we create object for that class and on that object we called it. ఇక్కడ దాకా మనకు తెలిసిందే. Now the point comes. If I call p method, okay, I have a class here, right? Parent class. So if I want to call p method, the method inside parent class, I need to create object for that class. Same way I create object for child class, I need to create object for parent class also. So let me create parent class object first. Okay, so child class create చేసినట్టు parent p equals to new parent. Okay, now let us say p1. On this p1 I'm going to call p1 method. So ఇది కూడా valid regular statement. So object is created for the class parent. On that object we are calling a method which is inside parent class. So it will be loaded and executed. The string is parent class methods. So expected output is the coda. Nothing to worry. Let me compile and run. Child class method, parent class method. That's it. Now the point is, if I do not create object for this parent class, I want to access p method directly on child class object. Is it possible? Yes, it is possible. ఎందుకు అంటే శ్రేయ, when object for child class is created, when object for a child class is created, the instance members of this class along with the instance members of parent class, its parent class are loaded into RAM. When object for what you call child class is created. So let us say this is the object area with the name C1, right? So C1. So not only the members of child class but also the members of its parent class are loaded. That is P method and C method. Enduku ante it has some extension, right? Extends parent. Therefore, the instance members of this class will also be loaded into the area of C1. సమజైందా? ఎవరది టెక్స్ట్ వాట్సాప్లోనా? శ్రేయ అర్థమైందా? సార్ నేను అది అడగలేదు. ఇందాకలా మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ప్రోగ్రామ్. చైల్డ్ క్లాస్ లోని ఏ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేశారు కదా, అక్కడ ఆ ఏ వేరియబుల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎలా ప్రింట్ అవుతుందని నేను అడుగుతున్నాను. సరే, ఫస్ట్ ఇది ఒక్కొక్కటి పాయింట్కి వెళ్దాం చూడు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్కి, ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. On C1 I can call C method, on C1 I can call P method. C method belongs to the class child, so therefore I can call on C1. That is no surprise. But also I can call P method on object C1. Even though P method doesn't belong to the class child, it is able to call P method because P method is the method of
its parent class. And when an object is created, so చూడు ఇక్కడ object create అయిందా, so what is going to happen means the instance member of the parent class child class is first loaded, which is the class. What is the class here? This is child class, right? Child class ఇది. Inside child class area, object c1 is created. So here C method is loaded first, the only member of C1 class. Oh, sorry, child class. But child class has some extension here. What is that? Extends parent. That means it is now child class to the parent class. Therefore, on the object C1, inside C1, the members of parent class also are going to be loaded. That is, P method is also going to be loaded on C1. And A kuda, A ఉన్నది కదా, A is a member of parent class. So ఈ two కూడా load అవుతాయి. Now C1 has C method, P method, A method. Got it? That is why we are able to call P method on C1 here. C1 C method, C1 P method. Why? Because P1 is also P method is also loaded to C1, the object C1. అర్థమైందా? So therefore inside C1, inside C method, previously I was writing something. Okay, I was accessing the variable A. Is it possible or not? Yes, it is possible because C method belongs to same area and A belongs to same area. ఇక్కడ చూడు, C1 లోనే C method ఉంది, C1 లోనే A ఉంది. So therefore inside C method I can access A. లోడ్ అవుతుంది అన్నావు కదా, ఆల్రెడీ లోడ్ అయిపోయింది కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడే లోడ్ అయిపోయింది. అర్థమైనా? Okay na? So when the object for child class is created, not only the instance members of child class but also its parent class are also loaded. Therefore we can access them directly. Okay, so చెప్పాను కదా, the members of parent class are available to its child class. సో ఇక్కడ టోటల్లీ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 1 మెథడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 3 మెథడ్స్. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ బి క్లాస్ ఇట్ హ్యాస్ టోటల్లీ 4 మెథడ్స్ అండ్ 2 వేరియబుల్స్. కనిపించడానికి మనకి ఎలా ఉంది? జస్ట్ 1 మెథడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఏ క్లాస్, రైట్? దేర్ ఫోర్ బి క్లాస్ కంటైన్స్ 4 మెథడ్స్ అండ్ 2 వేరియబుల్స్. గాట్ ఇట్? సో ఆ 4 మెథడ్స్ 2 వేరియబుల్ డైరెక్ట్గా దీని ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో నువ్వు C1 C2 ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా, in all the objects the members of its parent are also going to be loaded, just like the members of this class itself. అర్థమైందా? ఓన్ క్లాస్, దాని ఓన్ క్లాస్ లో మెంబర్స్ లాగా లోడ్ అయిపోతాయి. యా చెప్పు. సార్, మీరు మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ సి ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి. మీరు మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ సి లో ఇచ్చారు కదా, క్లాస్ సి లో ఇచ్చారు కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అన్ని లోడ్ అయిపోతాయి. పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా నేను? అదేలేండి, చైల్డ్ క్లాస్ లోడ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అవుతాయి కదా. కానీ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ లో అయితే మీరు ప్రింట్ ఇచ్చారు కదా ఏ అని, క్లాస్ మారేటప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే క్లాస్ మారేటప్పుడు నాకు ఎలా అడగాలి అర్థం అవ్వట్లేదు. అడుగు, తెలియని అడుగు, అర్థమవుతుంది. అడుగు, పర్లా, వెయిట్ చేస్తా. నువ్వు అడుగుతుండే నాకు అర్థమవుతుంది నీ డౌట్. అంటే సి క్లాస్ లో లోడ్ అయ్యాయి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్నీనా, అవి చైల్డ్ క్లాస్ లోవి పేరెంట్ క్లాస్ లోవి. కానీ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు పేరెంట్ వి లోడ్ అయ్యాయి, కానీ ఏ వేరియబుల్ ఇన్స్టెన్స్ కదా, అది లోడ్ అవ్వలే కదా. వెయిట్ ఏదో లైన్ అన్నావు. సి క్లాస్ లో లోడ్ అవ్వడం ఏంటి? లిజన్, సి క్లాస్ ఒక ఇది జస్ట్ పేరుకి తీసుకున్నా. దిస్ సి క్లాస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మెయిన్ మెథడ్. అఫ్ కోర్స్ ఏంటిది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ బిగిన్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద లైన్ 21 and this main method has to be included in some class. Therefore I am taking C class. If the execution jumps from this place to this place, I can start the code from here also. I can start creating objects here also of some other classes. Okay, regular గా మనం అంతా మెయిన్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కాబట్టి నీకు అనిపిస్తుంది. Now let us see. Let me. Sir, వాట్ షీ సేయింగ్ ఇస్, అంటే ఇప్పుడు ఏ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయగలమా అని తను అడుగుతోంది.
ఎక్కడ సీలోనా? సి మెథడ్ లో. ఓకే, అదేనా శ్రేయ నీ డౌట్? అంటే మీరు క్లాస్ సి లో ఏ వేరియబుల్ లోడ్ అయిపోయింది అంటున్నారు. సో అలాగే if you want to print the variable a here, you need to call on c1, that's it. ఇదేనా డౌట్? కాదు సార్, మీరు క్లాస్ సి లో దగ్గర బొమ్మ గీసి ఏ వేరియబుల్ లోడ్ అయిపోయింది కదా, సో మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. కానీ క్లాస్ చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు జంప్ అయింది అనుకోండి, మెథడ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయగానే క్లాస్ చైల్డ్ జంప్ అవుతుంది. జంప్ అవగానే అక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఉండదు కదా, ఏ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఆ క్లాస్ లోనే ఉంటాయి కదా, ఇందులో లోడ్ అవ్వవు కదా. నో వే. ఒకసారి నువ్వేమంటున్నావు, కంట్రోల్ is jumped from this place to this place when the method c method is called, antena? From line 23 to the control transferred to line 11, antena? So you are saying can we access a here? Why not? ఎందుకవదు? ఎందుకంటే విన్ డయాగ్రామ్ చూడు. c1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో సి మెథడ్ లోడ్ అయింది, ద మెథడ్ ఆఫ్ చైల్డ్ క్లాస్. పి మెథడ్ లోడ్ అయింది, ద మెథడ్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. ఏ వేరియబుల్ లోడ్ అయింది, ద వేరియబుల్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. సో ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్ ఇంకా అనవసరం, లోడ్ అయిపోయి కదా, దీనికి వస్తాయి. నౌ ఆన్ c1 I can call c method, on c1 I can call p method, on c1 I can access a. Also when the control entered into c method body, okay, when the control entered into c method body, it has all rights to call the methods in this complete area. Whatever methods are available in c1, they can call one another, they can call each other. నువ్వు హోంవర్క్ చేసావా? జాస్మిన్ కుస్సు తుస్సు అని సంథింగ్ పంపించాను కదా, గుర్తుందా? అందులోని అలాగే కదా, ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ లోంచి ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాల్ చేసుకున్నాం. నవ్యలో నుంచి కుస్సులో నుంచి జాస్మిన్, ఇలా ఏవో కాల్ వచ్చాయి కదా. నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావంటే ఏ కాలింగ్ అయినా మెయిన్ మెథడ్ నుండే జరగాలి, ఇక్కడ నుండే అన్నిటికీ వెళ్తుండాలి అనుకున్నాం. నో, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఇక్కడ నుండి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎలాగైనా అటు ఇటు తిరిగిపోవచ్చు. మనం మాక్సిమం అంతా ఇక్కడ పెడుతున్నాం. ఇక్కడ నుండి నేను మెయిన్ వాడించు, జస్ట్ మెయిన్ లో ఒక లైన్ రాస్తా, మిగతా అంతా రిమైనింగ్ దగ్గర చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను హ్యాపీగా వాడచ్చు, ఎందుకంటే సి మెథడ్ లోపల ఏని ఎందుకు యాక్సెస్ చేయలేను? ఏ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, రైట్? ఏ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, సి మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. సో ఇన్స్టెన్స్ variables can be used inside instance method or not? అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ స్టాటిక్ ఇస్తే ఇవ్వలేం కదా. స్టాటిక్ గోలదులే, ఇలా ఉందనుకో, ఇలా ఉంటే నీకు అసలు డౌటే రాదు. బికాస్ a here is the variable of child class and it is an instance variable and it can be accessed directly in instance method. ఇది మనకు తెలుసు బాగా కాన్సెప్ట్, అవునా కదా? రైట్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. కానీ ఈ ఏ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు, దీని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి నువ్వు తేడాగా ఫీల్ అవుతున్నావు. సో దీని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న, దీని దగ్గర ఉన్న దానివే కదా. ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, నౌ దిస్ చైల్డ్ క్లాస్ కంటైన్స్ టోటల్లీ 4 methods and 2 variables. Same way this class child is having 1 variable and 2 methods. So దీని దగ్గర టోటల్గా 1 వేరియబుల్ అండ్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నట్టు. ఆ వేరియబుల్ ఏంటి? ఏ. సో దీనికి ఉన్నట్టే, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ లేకపోయినా దీని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టే కదా. నీ దగ్గర 100 రూపీస్ అడిగాను నేను, నీ పాకెట్లో 10 రూపాయలు ఉన్నాయి. సో నువ్వేం చేసావు, 10 నాకు ఇచ్చేసి 90 మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ డాడీ పాకెట్లోంచి తీసొచ్చావు, అవి నీవే. అలాగా. సో ఇక్కడ లేకపోయినా ఏముందా, అది ఇక్కడ ఉన్నట్టే. సో దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ నువ్వు ఎలాగైతే వాడగలవో, దీని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని కూడా నేను అలాగే డైరెక్ట్గా వాడగలను. సార్ ఒకవేళ సి మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ పెడితే అవ్వదు కదా. స్టాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా, ప్రస్తుతానికి ఇది అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైంది. మిగతా వాళ్ళకి చిన్న కన్ఫర్మేషన్, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అయినా మెథడ్స్ అయినా అన్నిటికీ కూడా మెమరీ అలొకేట్ అయిపోతుంది. కరెక్టేనా సార్? అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా నీ స్టేట్మెంట్ అర్థం కాల. అంటే ఒక్కసారి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అంతే, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి ఇంకా మెథడ్స్ కి కూడా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. కరెక్టేనా అది? yes ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ నువ్వు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్ని చూసావా? లేదు సార్. ఏంటి? లేదు, చూడలేదు సార్. కొన్ని బేసిక్స్ ఏమో కవర్ అయ్యాయి, అంటే లైక్ అన్నయ్య రిఫర్ చేసి చెప్పాడు.
నేను మరీ బేసిక్స్ అయితే చెప్పను, ఇంపార్టెంట్ అయితే చెప్తా. ఒకసారి చూసొచ్చే. సార్ చూస్తాను చాలా స్లోగా మెల్లగా చెప్పిన అర్థమైపోద్ది. సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ దేనికి, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ దేనికి, స్టాటిక్ మెంబర్స్ దేనికి నేను చెప్పాను ఒక వీడియోలో. నువ్వు అన్నావు చూడు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేట్ అవుద్దా? ఎస్ అవుద్ది. స్టూడెంట్ అని క్లాస్ ఉంది అనుకో, స్టూడెంట్ అని క్లాస్ మ్యూట్ చేసే, స్టూడెంట్ అని క్లాస్ ఉంది అనుకో, ఆ స్టూడెంట్ అన్న క్లాస్కి నేను 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసా. సో ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా, స్టూడెంట్ 1, రోల్ నెంబర్ 1 ఆబ్జెక్ట్ పేరు. సో అందులో ఉన్న మెంబర్స్ ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్? రోల్ నెంబర్, ఏజ్, ఫోన్ నెంబర్, మార్క్స్, నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అడ్రస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ S1 అన్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు వీటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేట్ అవుద్ది ఇన్ S1. అలాగే S2 అనే ఆబ్జెక్ట్ రెండో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా, రెండో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా వీటన్నిటికీ మెమరీ మళ్ళీ అలొకేట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే S1కి నేమ్ వేరు, S2కి నేమ్ వేరు, S1కి రోల్ నెంబర్ వేరు, S2కి రోల్ నెంబర్ వేరు, S1 ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వేరు, S2కి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వేరు కదా స్టూడెంట్కి. సో ప్రతి దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవ్వాల్సిందే. సో దేనికైతే మనం సెపరేట్గా మెమరీ అలొకేట్ చేస్తామో దాన్ని ఇన్స్టెన్స్గా తీసుకుంటాం. కానీ కాలేజ్ నేమ్ ఉంటుంది చూడు, కాలేజ్ నేమ్, యూనివర్సిటీ నేమ్, అవి కామన్. స్టూడెంట్ 1 కైనా కామన్, స్టూడెంట్ 2 కైనా కామన్, స్టూడెంట్ 3 కైనా, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కైనా కాలేజ్ నేమ్, యూనివర్సిటీ నేమ్ కామన్. సో అలాంటివి స్టాటిక్ మెంబర్స్గా తీసుకుంటాం. కానీ సెపరేట్గా ఉంటాయి కదా, నేమ్, ఏజ్, మార్క్స్, అడ్రసెస్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ మనం ఇన్స్టెన్స్గా తీసుకుంటాం. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, వెన్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎనీ క్లాస్, all the instance members will be loaded. That means separate memory for all the instance members will be allocated on that object. And if you create one more object here, same process goes on. That is, all the instance member once again are loaded to this object. And the changes made in one object will not reflect other object. Like నీ నేమ్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే పక్క వాళ్ళ నేమ్లో చేంజెస్ జరగవు కదా, అలాగా. కానీ కాలేజ్ నేమ్ మారిస్తే అందరికీ మారిపోద్ది, ఎందుకంటే కాలేజ్ నేమ్, యూనివర్సిటీ నేమ్ అందరికీ కామన్, స్టాటిక్ మెంబర్ కాబట్టి. అర్థమైందా? హలో, ఎస్ సార్ fine. So here I hope you have got some basic idea on inheritance. Inheritance means it's a process. And which process? It is the process of acquiring properties of one class to another class. And how means we create a parent child relation. Okay, class A is there, class B is there. If I use the keyword extends, class B extends A, then class B will become child class to parent class. So all these members will be available to this class also. And when I create object for class B, not only the members of class B but also the members of class A will be loaded to the B class object. Okay, అందుకే here we have what you call, in class C I just have C method, but still I am able to access B method and also A, the members of its parent class. ఓకే, అది ప్రాసెస్. సో ఇందులో మళ్ళీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఒక క్లాస్ నుండి ఒక క్లాస్కి అయితే సింగిల్, లేదా పేరెంట్, గ్రాండ్ పేరెంట్, చైల్డ్, గ్రాండ్ చైల్డ్, ఇలాగ లెవెల్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మల్టీ లెవెల్ అంటాం. ఇలా డిఫరెంట్ చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. ఇందులోనే మళ్ళీ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి, స్టాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి, ఇన్స్టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి. కొంచెం టఫ్ అవుద్ది యాక్చువల్లీ, కొంచెం కాదు, ఇక నుండి ప్రతి టాపిక్ టఫ్గా ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ అండ్ సజెస్ట్ యూ టు రివైజ్ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ముందు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా 1-2 మిస్ అయ్యింటే అవి చూసేసి రండి. అండ్ నేను అందుకే రెగ్యులర్గా మీకు హోంవర్క్స్ అలాంటివి పంపిస్తున్నాను, ఇందా లేవో పంపించాను కదా. రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని పంపిస్తున్నా ఆ టాపిక్స్ రివైజ్ అవ్వడానికి, మన లూప్స్ అలాంటివన్నీ. తర్వాత ఈ ఇన్స్టెన్స్, స్టాటిక్ అప్పుడు నేను హోంవర్క్ పంపించాను, అదే మీ క్లాస్ నేమ్స్ వాడి జాస్మిన్ అలాంటివి పంపించాను, 2 రోజులు పంపించాను. కొంతమంది చేశారు, కొంతమంది చేయాల. కానీ మర్చిపోయింటారు, ఎందుకంటే టఫ్ టాపిక్స్ కాబట్టి అంత ఈజీగా మీకు గుర్తుండవు. సో మీరు రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు. సో ఈరోజు నేను పంపించేసాం 9 ప్రోగ్రామ్స్. అవి కానీ మీరు అందులో 9లో ఒక 7 or 6 చేసినా మీకు వస్తున్నట్టే జావా, అంటే ఇప్పుడు దాకా అయిన టాపిక్స్. అవి వస్తే ఇక నుండి ముందుకు వెళ్ళగలం.
ఓకే, సో చూసుకోండి. ఫైన్, 11 o'clockకి కలుద్దాం. రోజు ఒక 1 hour క్లాస్, అంటే నిన్న మొన్న లేదు కాబట్టి ఈరోజు తీసుకున్నా. ఒకవేళ మీకు కన్వీనియన్స్ ఉంటే నేను ఈవినింగ్ కూడా తీసుకుంటా, త్వరగా అయిపోద్దాం అనుకుంటా. ఓకే, బాయ్.